ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം തീർച്ചയായും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതായത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നീക്കിയിരിപ്പ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അവിടെയാണ് കേരളത്തിന്റെ കാര്യം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. തുടർച്ചയായ ഒരു വനിത ലോകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരിയായ ഒരു വനിതയാണ് എന്നുള്ളതുമൊക്കെ സാധാരണഗതിയിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വന്ന രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പലപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ്, അത് ഒരു വനിത 9ാമത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വലിയ പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിനുണ്ട്. യെസ്, തീർച്ചയായും ഇത് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതിൽ കേരളമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്നത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഘട്ടത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് അവതരണത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ധനക്കമ്മി കുറയ്ക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് വേണം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ. എടുത്തു പറയേണ്ടത് നേരത്തെ തന്നെ, അതായത് ആദായ നികുതി ഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രേക്ഷകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ തന്നെ 12 ലക്ഷം രൂപ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള പൗരന്മാർക്ക് ആദായ നികുതി ഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. 2 ഘടനയിലുള്ള നികുതിയിൽ ഏത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിലവിൽ ഉള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ മധ്യവർത്തിക്ക് കൂടുതൽ ഭാരം ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെയും ഒപ്പം വരുമാന സ്രോതസ്സിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പണം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിപണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് പണപ്പെരുപ്പം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂ, ധനക്കമ്മി എന്നത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത്തരം ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ അങ്ങനെ നികുതി ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് സംശയകരമാണ്. പക്ഷേ പ്രായം ഏറിയവർക്ക്, അതായത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും എന്ന സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം കിരൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന കയറ്റുമതി രംഗത്തും ഇറക്കുമതി രംഗത്തും നേരിടുന്നത് അമേരിക്കയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉലച്ചിൽ ആണ്. റഷ്യയിൽ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യക്ക് മേൽ അധിക തീരുവ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കും ബ്രസീലിനുമാണ് അമേരിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നികുതി തീരുവ ഈടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ അതിനും പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ ആയിരുന്നു വിശിഷ്ടാതിഥികളായി എത്തിയത്. അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ കയറ്റുമതി രംഗത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഒപ്പം ഇറക്കുമതി ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആണ് വരുത്താൻ പോകുന്നത് എന്നതും ബജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്ന ചില നീക്കങ്ങൾ ആയിരിക്കും. അത്തരം ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കൂടി ഈ ബജറ്റ് ഒരുപക്ഷെ മറ്റു വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ ഈ സാമ്പത്തികമായി, അതായത് കയറ്റുമതി രംഗത്ത് ഇറക്കുമതി രംഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങളായിരിക്കും ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകുക എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് ഏതാണ്ട് 8 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. 11 മണിക്ക് ലോക്സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക്. കേന്ദ്ര ബജറ്റിനായി കാതോർത്ത് രാജ്യം. 3ാം മോദി സർക്കാരിന്റെ 3ാമത്തെ ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ 9ാമത്തെ ബജറ്റ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കും. ആദായ നികുതിയിൽ മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ല. കേരളത്തിന് പുറമെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ബജറ്റിൽ കാര്യമായ പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എയിംസും അതിവേഗ റെയിൽ അടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കേരളം. ടി ജി സജിത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരും. സജിത്ത്, കേരളം ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കണം, കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നാളാണ്. കേരളത്തിന് കാര്യമായ പരിഗണന പല ബജറ്റുകളിൽ ലഭിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എയിംസ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിവേഗ റെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണം മാറ്റിവെക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വിഴിഞ്ഞത്ത് സഹായം വേണം. എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസാന നിമിഷം? ഇന്ന് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് രഞ്ജിത്ത്, രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒപ്പം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും. ഒന്ന്, ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം, ഒരു അവധി ദിവസം രാജ്യത്തിന്റെ ബജറ്റ് അവതരണം നടക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ബജറ്റ് അവതരണം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെല്ലാം ഇന്ന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമാണ് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ഒപ്പം രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷകളും കാത്തിരിപ്പുകളുടെയും ദിവസവും മണിക്കൂറുകളുമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കടന്നു പോകുന്നത്. പലതുകൊണ്ടും പ്രസക്തമാണ്.
മറ്റ് നമുക്കിന്റെ ദേശീയ സാഹചര്യം തന്നെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിർമ്മലാ സീതാരാമന്റെ 9ാമത് ബഡ്ജറ്റാണ് ഇത്. നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇപ്പോൾ ധനമന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെത്തി രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങലാണ് ബജറ്റ് അവതരണത്തിന്. ഒരു സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമമാണ്. ഒരു ഭരണഘടനാപരത്തിനകം ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കുന്നു. മറ്റ് സാങ്കേതിക നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് രാഷ്ട്രപതിക്ക് പകർപ്പ് നൽകുന്നു. പിന്നീട് അവതരണ അനുമതി ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റും നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അല്പസമയം മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സഭയിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 11 മണിയോടുകൂടി സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മറ്റൊരു ബജറ്റിന് ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ഒപ്പം എന്തൊക്കെ ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വരുത്തും എന്നത്, ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എത്ര വിഹിതം നൽകും എന്നതെല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന സാഹചര്യം ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് കേരളം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളിൽ അനുഭാവപൂർണമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി ആസന്നമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളവും തമിഴ്നാടും പശ്ചിമ ബംഗാളും അസമും ഉൾപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കരുതൽ ഇത്തവണ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നത് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ ബൃഹത് പദ്ധതികളിൽ കേരളവും ഉൾപ്പെടും എന്നതാണ് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിലയിരുത്തലുകൾ വരേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റെയിൽ ഗതാഗത രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കേരളം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അവിടെ കേരളവും കേന്ദ്രവും തമ്മിൽ ഒരു പോരിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ള പ്രൊജക്ടുകൾ ആണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രൊജക്ടുകളിന്മേൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ, തുക അനുവദിക്കുമോ എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ബജറ്റ് എന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ റെയിൽവേ ബജറ്റ് എന്നത് വ്യത്യസ്തമായി ആയിരുന്നു അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെയിൽ ബജറ്റ് കൂടി ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ ബജറ്റ് മാത്രമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് നിരവധിയായ മേഖലകളിലെ വികസനം, അതിൽ വിഴിഞ്ഞം പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്, റെയർ ഇടനാഴിയുണ്ട്, മിലിറ്ററി ഡിഫൻസ് ഇടനാഴിയുണ്ട്, അത്തരം പ്രൊജക്ടുകളുണ്ട്. റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില ഉൾപ്പെടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? വിളനാശത്തിന് എത്ര തുക അനുവദിക്കും? തോട്ടം മേഖലയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജ് ഉണ്ടാകുമോ? ഇതെല്ലാം കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളാണ്. അപ്പം വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും, അതായത് വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ട നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വലിയ വികസന സാധ്യതയാണ് കേരളത്തിൽ തുറന്നിടുന്നത്. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകും, കരുതൽ നൽകും എന്നത് നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. ലോക്സഭാ നടപടികൾ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം, ഇനിയിപ്പോൾ 3 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. 3 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും? അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. അതിന്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമോ? ഗംഗാ മിഷൻ പോലെയുള്ള ചില പദ്ധതികളുണ്ട്, ക്ലീൻ സിറ്റി പോലെയുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട്. മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കിസാൻ യോജന ആണ്. അതായത് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് പണം എത്തുന്ന പദ്ധതിയാണത്. അത് 6000 രൂപയിൽ നിന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമൊന്നുമല്ല, രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുള്ള പശ്ചാത്തലമൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് തുക എത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ എത്രത്തോളം ഇടപെടൽ കേന്ദ്രം നടത്തും? സ്ത്രീകൾക്ക്, യുവാക്കൾക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് എന്തു പരിഗണന? സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെയുള്ള മേഖലയ്ക്ക്, IT മേഖലയ്ക്ക് എന്തു പരിഗണന? അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഇനി ലോകത്തെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് AI ആയിരിക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്തരം ഹബ്ബുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ? AIക്ക് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് AI അധിഷ്ഠിതമായ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്രം രൂപം നൽകുമോ എന്നതുകൂടിയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ബജറ്റ് അവതരണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. കിരൺ, ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. അതുതന്നെയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ അവതരണം തുടങ്ങും. ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. കൃത്യം 11 മണിക്ക് തന്നെ സഭ ആരംഭിക്കും.
രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബജറ്റ് അവതരണം നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ തന്റെ 9ാമത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. തുടക്കഘട്ടത്തിൽ മുതൽ തന്നെ വികസിത ഭാരതം എന്നുള്ള 2047 ഇന്ത്യയെ ഒരു പൂർണ്ണമായും വികസിത രാജ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ തരത്തിലേക്കാകും വിവിധ മേഖലയിൽ, കാർഷിക മേഖലയിലായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യാവസായിക മേഖലയിലും വിവിധ ജനങ്ങളെ, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ, കർഷകരെയും തൊഴിലാളികളെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മേഖലയിലുള്ളവരെ, സ്ത്രീകളെ, യുവാക്കളെയൊക്കെ ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ പദ്ധതികൾ, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനം ഈ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി സവിശേഷമായ താല്പര്യമുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് കൂടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്. എന്തായാലും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഭരണപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ബജറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർ പ്രതീക്ഷ വെക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്രത്തോളം നൽകാൻ ഒരു ബജറ്റിനും കഴിയില്ലെങ്കിലും സാമാന്യ പരിഗണന എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനുമുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൂടി അത്തരം സഹായം കിട്ടാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെയും വലിയ ഒരു ഉപഭോക്തൃ സംസ്ഥാനമായ കേരളമൊക്കെ വലിയ തോതിൽ നികുതി വരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ആ തരത്തിലേക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. തിരികെ ഉൽപാദന മേഖലയിൽ നിന്നും വലിയ വരുമാന നേട്ടമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല കേരളം. തമിഴ്നാട് പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനമോ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയോ ആന്ധ്രയോ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഉൽപാദന മേഖലയിലേക്ക് വലിയ തോതിലേക്കുള്ള വരുമാനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ആ മേഖലയിലൊക്കെ സ്വന്തം നിലയിൽ തന്നെ വലിയ सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 1, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Item number one. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power,
and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum
to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction in import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture
high precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool, and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up a mega textile insurance hai na? But real heroes don't wait for accidents. They make safety a habit. This National Road Safety Month and beyond, let's celebrate those who choose responsibility every single day. And when life takes an unexpected turn, ICICI Lombard stands by you, your silent partner in every journey. Crafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process, and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product, ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design, as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a 3-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund, set up in 2021, with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1, mandate
TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2, introduce a credit guarantee support mechanism through CGT MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3, link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4, introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism,
I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit
The current scheme under Amrit, which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology, and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical,
educational and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishing of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospital facilities, and private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming, and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding, and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope,
the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3, bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dholavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers.
B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable